India's southeast coast is known for its well-lit, shallow waters with rich coastal biodiversity. The penetration of sunlight along with rich sedimentation creates unusually fertile waters, which not only offers a treasure trove of marine life, but also supports diverse livelihoods of thousands of people. Due to lack of opportunities in the hinterland, fishing and its allied activities have been the primary occupation of Palk Bay. Palk Bay has both traditional and mechanized fishing practices. Manual harvesting practices like diving for pearls, conches, shells, and other marine collections are common in the region. Other traditional fishing methods include trap fishing, hook and line fishing, beach seine fishing, among others. Most of these traditional methods are low impact, with minimal damage and wastage of marine life, and therefore ecologically safe. நாட்டுப்படகு மீனவர்கள் என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு மீனுக்குமே ஒவ்வொரு வலை வச்சிருப்பாங்க. இறால் பிடிக்கிறதுக்குனே இறால் வலை வச்சிருப்பாங்க. அதே மாதிரி மீன்கள் பிடிக்கிறதுக்காகவே முரல் மீனுக்காகவே அதுக்கு முரல் வலைன்னு சொல்லுவாங்க. அவங்க சேஃபா தான் என்ன செய்றாங்க அப்படினா மீன்பிடி தொழில்ல ஈடுபடுறாங்க. However, not all traditional fishing practices are mindful of the resources at large. For example, beach seine fishing. A method similar to trawling, it involves 40 to 60 people wading through the shallower waters, combing the seabed with their net. Though indiscriminate in its harvesting of marine life, it is still a community fishing model where all profits are shared, unlike in trawling. With increasing competition in fishing, this method is also becoming more damaging with reducing mesh size. Sometimes protected species are caught in traditional nets. The ideal practice is to return these to the sea immediately. However, sometimes this is not followed. They get caught as a bycatch. So the fishermen, truly speaking, they cannot segregate when they are fishing. Only when it is lifted up, they come to realize that there is something which is contraband which is caught in the nets. It is in the 1970s that changes came into the fishing practices in Palk Bay. The bigger and powerful trawlers were introduced into this seascape. The trawl nets mostly comb the ocean floor, churning, destroying and harvesting everything that comes in its way. அந்த அதாவது மடியை போட்டு பவளப்பாறையில் இழுக்கிறதுனால அந்த பவளப்பாறை அது வந்து எப்படின்னாக்கா கயிறு வந்து 30 mm திக்னஸ் கயிறு அந்த இன்ஜினில் போட்டு இழுக்கும்போது பவளப்பாறை என்ன பெரிய மலையே மாட்டினாலும் உடச்சிக்கிட்டு தான் வரும். இன்றைக்கி ராமேஸ்வரம் தீவில் 5000 போட்டு ஓடுறதுனால 2000 போட்டு வந்து அதிகமான தரங்களோட இன்ஜினில் தான் போட்டிருக்காங்க. Trawling involved large profits and larger investments. This, with the encouragement from the government through subsidies, it found many new entrants into fishing. Many of these people do not understand the species they catch, the rhythms of breeding of marine life, or have conservation concerns. The traditional sector also saw changes during this time. The wooden boats were motorized, and many of them were replaced by fiber-reinforced plastic boats. Fishing gear also changed from natural cotton and hemp nets to nylon and monofilament nets. These changes allowed them to go further and stay longer in the sea, thus increasing the fishing effort and thereby increasing the pressure on the resources. The uncontrolled increase in trawler numbers
and the unregulated fishing that ensued led to decline in fish resources, forcing many trawlers to fish very close to the shore. The trawlers profited at the expense of the small fishers. This led to many incidences of conflict between the traditional and the mechanized sectors. Tamil Nadu Marine Fishing Regulation Act was put in place in the 1980s, also to protect the rights of small-scale fishers. According to this act, a zone of 3 nautical miles or 5 km from the high tide line was exclusively set aside for small-scale fishers. பெரிய பெரிய போட்டு வந்து கடற்கரை பகுதிகளில் அந்த 5 கிலோமீட்டருக்கு உள்ளேயே மீன்பிடி தொழில் செய்கிறதுனால இந்த சிறுதொழில் மீனவர்கள் நாட்டுப்படகு மீனவர்கள் அதிக அளவில் பாதிக்கப்பட்டாங்க. When discussing resource conservation in Palk Bay, fisheries are generally regarded as the only culprit. However, increasing threats of pollution due to dumping of untreated domestic sewage into the bay, effluents from aquaculture, tourism, salt pans, and the dangers of the cultivation of introduced seaweed species also gravely affect the ecological health of the bay and the livelihoods dependent on this. Coastal aquaculture, primarily for the culture of prawns, was also initiated in this region during the late 1980s and early 1990s. புதிய பொருளாதார கொள்கை என்ற ஒரு கொள்கையை வந்து கொண்டு வந்தாங்க. நியூ எக்கனாமிக் பாலிசின்னு சொல்லுவோம். அந்த புதிய பொருளாதார கொள்கையின் மூலமாக குறிப்பாக கடற்கரை ஓர பகுதிகளில் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இறால் தொழிற்சாலைகள் ஆரம்பிக்கக்கூடிய ஒரு தொழிலை வந்து ஆரம்பித்தாங்க. Initial profits from aquaculture led to its spatial spread as well as its intensification. High costs involved in prawn farming brought in investment and ownership from outside. அப்போ அதனுடைய பாதிப்புகள் வந்து மக்களுக்கு தெரியலை. இறால் பண்ணைகளால் என்னென்ன பாதிப்புகள் இருக்குது அப்படின்றது வந்து தெரியலை. மீன் வளம் கடல் வளம் வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே வர்றது அப்படின்றது வந்து தெரிய வந்தது. அதன் அடிப்படையில் அந்த மீனவ சமுதாய மக்களுக்கு இது பற்றி விழிப்புணர்வு வந்து நாங்கள் கொடுத்தோம். ஒன்ஸ் வந்து கல்டிவேஷன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் வந்து என்டையர் கெமிக்கல்ஸும் எங்கே கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா தேர் டைரக்ட்லி லெட் இன் டு த சி வித்தவுட் எனி ட்ரீட்மெண்ட். ஸோ இதனால் என்ன ஆகுது அப்படின்னா என்டையர் கோஸ்டல் ரிசோர்ஸஸ் லைக் சீ கிராஸு சீ வீடு ப்ளஸ் வந்து என்டையர் ரிசோர்ஸஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து டிப்ளீட் ஆகிடுது. ஆஃப்டர் இன்ட்ரொடக்ஷன் ஆஃப் வந்து அக்வா கல்ச்சருக்கு அப்புறம் வந்து எல்லாமே வந்து இந்த ஸ்ப்ரிங் வாட்டர் எல்லாமே கன்வெர்ட்டட் இன்ட்டு சலைன்டு வாட்டராக வந்து கன்வெர்ட் ஆகிடுது. அக்ரிகல்ச்சர் லேண்டு ஆல்சோ வந்து கன்வெர்ட்டட் இன்ட்டு வந்து சலைன்டு ஒன்றா வந்து மாறிடுது. Pointing fingers on just one sector when the resource decline is the result of the cumulative many is unfair. It is high time that all drivers responsible for the ecological deterioration of the bay are taken into account and holistic solutions sought. The coastal communities of Palk Bay are well aware of the bleak future they face if present ways are continued. This has led to several sporadic actions on the ground. For example, in the village of Krishnapuram, the local fishing community has banned shore sand fishing. அந்த மடி வச்சு இழுக்கிறதுனால மீன் வளங்கள் அழிஞ்சு வரதுனால மீன் இது அதிகமாக இருக்காது. இப்போ வந்து அந்த இழுவு மடி இழுக்காதனால கொஞ்சம் மீன் இது நல்லா நிறையா மீன் இது படும். This village has also banned open defecation by imposing fines on violators. எவ்வளோ 100-150 வீடு இருக்குது. எல்லார் வீட்லேயும் டாய்லெட் இருக்குது. அது யூஸ் பண்ணுறோம். அதில் இங்கே வந்து யாரும் இருக்க மாட்டாங்க கடற்கரையில் வந்து. Such efforts of self-regulation need to be recognized, incentivized, and popularized along the coast to make a meaningful impact. Apart from this, with support from various agencies, local fisher entrepreneurs are looking at ways of dovetailing the existing resources into more sustainable and diversified livelihoods. வந்து இது சீல வந்து இவ்வளோ பெரிய கலர் ஃபிஷ் எல்லாம் கிடைக்குமான்னு சொல்கிறது வந்து அப்போ எங்களுக்கு பார்க்கல வந்து ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு. அப்புறம் இதை எடுத்து பண்ணுனான்னு சொல்லி பண்ணணும். இப்போ வந்து CMPA அவங்க ரிசர்ச் பண்ணி எத்தனையோ ப்ரீடிங்க்கும் கொண்டு வந்துருக்குறாங்க. இன்னும் அவங்க ரிசர்ச் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க.
அதில் தான் நாங்கள் வந்து இப்போ எடுத்து இது பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம். While Palk Bay faces a fragile future with growing human pressure, it is in the convergence of efforts and people's participation that its protection and survival depends.